مرحبا يا أصدقائي. في الفيديو ده هنعمل معانا جولة سريعة في لعبة ديد ريلز على روبلوكس. هنتعرف على طريقة اللعب وأهم المراحل والتحديات. اللعبة دي بتجمع بين المغامرة، البقاء على قيد الحياة، والمطاردة من الزومبي. هيا بينا نشوف تفاصيل اللعبة. تبدأ اللعبة في عالم مليء بالأعداء. الزومبي منتشرون في كل مكان. أول ما تبدأ هتلاقينا داخلين على قطار قديم بيمشي عبر مدن مليئة بالتحديات. هدفنا هنا هو جمع الموارد والوقود عشان نقدر نكمل رحلتنا بدون ما نتوقف. أول حاجة لازم نركز عليها هي الموارد زي البنزين والأسلحة عشان نقدر نواجه التهديدات القادمة. في اللحظات الأولى من اللعبة هتواجهنا الزومبي بشكل مكثف. لازم نستخدم الأسلحة اللي معانا زي البنادق أو السكاكين لتقليل الخسائر. الهجوم سريع ومش هنقدر نكمل إلا إذا قدرنا نوقف الزومبي ونجمع الموارد. القطار مستمر في سيره، لكن لازم نوقف في محطات الوقود. هنا بنجمع المزيد من الموارد اللي هتساعدنا على المضي قدما، وكل محطة بتكون فرصة للتأكد من أن القطار عنده ما يكفي من الوقود للبقاء على قيد الحياة. كل ما تقدمنا في اللعبة بنواجه تحديات أكبر. الزومبي مش هيفقدوا أملهم في مطاردتنا، وفي بعض المحطات هنواجه أعداء أقوى وأكثر تحدياً. الزومبي عندهم أنواع مختلفة، بعضها سريع وبعضها بطيء، وفي محطات معينة هنحتاج أسلحة أقوى للتعامل مع الأعداد الكبيرة منهم. في بعض اللحظات بنحتاج لتحسين القطار نفسه. هنلاقي محطات بيعها أسلحة وأدوات تساعدنا على زيادة قدرة القطار، زي الأسلحة أو تحسينات للسرعة. ده بيخلينا أكثر استعداداً لمواجهة الزومبي. أهم حاجة في اللعبة دي هي وضع خطط النجاة. لازم يكون عندك فكرة عن المكان اللي هتروحه بعد كده عشان تتجنب الوقوع في فخ الزومبي. التوقيت هنا مهم جدا. خلي بالك من اللحظات الحاسمة. الرحلة مش كلها صعبة. في بعض اللحظات هنشوف مفاجآت. قد نكتشف أدوات أو عناصر جديدة تساعدنا في التقدم. في بعض الأحيان يمكننا العثور على مساعدين يمكنهم مساعدتنا في المعركة ضد الزومبي. في المرحلة دي الزومبي اللي هنواجههم هيكونوا مختلفين. البعض منهم ممكن يكون أسرع وأقوى من البقية. زي ما قلنا، أسلوب اللعب لازم يتغير بناء على نوع الأعداء اللي هنواجههم. مع مرور الوقت هنبدأ نلاحظ إن المسافات اللي بنقطعها أكبر والمراحل أصعب. كل خطوة جديدة بتكون مليئة بالتحديات، وده بيجعل اللعبة أكثر إثارة. التحدي الحقيقي هو إننا نوصل إلى أقصى مسافة ممكنة من دون ما نوقف أو نخسر. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولة سريعة في لعبة ديد ريلز. كانت رحلة مليئة بالمخاطر واللحظات الحاسمة. لكن برغم الصعوبات حاولنا ننجح في مهمتنا. لو عجبتكم اللعبة لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تتابعوا كل جديد. لو جربتوا اللعبة قولوا لي رأيكم في التعليقات. شوفكم في الفيديو الجاي. استنى، رايح فين لسه؟ اللعبة مخلصتش، شوف للآخر. وقبل ما تكمل الفيديو اعمل اشتراك ولايك حلو زيك. Here we go. Next town. Outlaws, I have to capture these guys. Bringing these outlaws back to the police station is tough, especially since it's zombie night, and they keep escaping from the prison. The armored zombie successfully escaped. No. I feel like quitting the police force last night was just too chaotic. Alright, now let's loot this town. Sick. One shot, 3 outlaws down.
661 for 5. Capture this zombie and take it back to Mexico. Wow, at least there are prisoners here. Looks like we've made it to the police station. Let's go! I'll buy dynamite so that in the end, Lucy can throw it at Tesla, creating a sick victory moment. Final town. Oh wow, outlaws! What the heck? Another criminal successfully captured. Since there's no password, I'll use this method instead. All right. All right, everything seems ready. This police station should head back to Mexico to report the mission. Such an outstanding job. One escaped prisoner. There's been a breakout. Oh no, the escapee is facing off against a werewolf. Such a reckless and foolish decision. One punch and he's been killed. Let's go, Lucy. So the journey continues and our train is still heading toward Mexico. Okay, stop here. Go, go, go! How could anyone outsmart Sheriff Wanderer? Press the button to lower the bridge. Lucy is holding the cross to face off against the enemy. Good job! Throw the dynamite, Lucy. Again. Oh, I almost died. Tesla was about to strike. Lucy, oh no! Now it's just me facing off against a group of outlaws and Tesla. I have to push through and complete the mission, true to the role of a sheriff. Lucy, quickly take down Tesla and then let's head back to Mexico. Arise! For a dramatic video ending, I'll place dynamite around Tesla and then make it explode. 3, 2, 1, go, go. Oh yeah, that's sick. The video ends here. How did you like it? Please like, share, and subscribe to my channel to help me reach 100,000 subscribers.
Goodbye.